Hello Anambarians, picture this. It is October 7, 2025 in Anambra State, where the markets of Onitsha hum and the streets of Nnewi bustle. Then the skies crack open with a vengeance, dumping rain so fierce it turns communities into rivers. By nightfall, Ogidi homes in Abo village are underwater, families clinging to rooftops as flood waters roar through. Nnewi's Urago tragedy hit hard. 2 women swept away, one lost forever, her body later found, the other a lingering heartbreak. Udo na ọganiru ekenekwa m ụnụ ụmụnne m ndị Urago. Biko machine a na-ese na conclude biko machine a na-ese kịta mmiri na-ezo nwaanyị bi enu wee pụta gbaa blek na ilo mkpọtụ nkwọ ka ọ klọsụọ gota mmiri wee burie and ya amala onye nwaanyị bụ as you can see nke a bụ coke o gotara ya aṅụ nke a bụ the kid machine na-edi machine ebe a na-eya ebe a ọ dị nka nwaanyị na-eje ekpere. It happened now. The woman need a bujeye. So nsị ka mmedi bido now. Biko onye ma machine a ma onye na machine a ọ nwanne gị biko setosa bido ka ọ ga viral. This woman mmiri buje ya mara onye ọwụ just now ka ife a na-eme ife a bụ na ilo nkwọtụ nkwọ ka ife a mere just now olugbo 10 minutes ife a ji wee mee ya ka nna ayọrọ ụmụnne m ndị Urago biko nụ ka na-eruo anya na-edi bike ebe a na-edi bike here na-edi plate number ebe a yeah mmiri buje ọ dagbu na gota mmiri buru ya wee pụọ kata ama nna anyị mma. Nibo Street and Amobia's Nise Road, freshly built, collapsed like paper under the deluge. Markets and farmlands drowned. Social media videos captures it all. Desperate voices, submerged homes, a state gasping for air. Soludo solution ka anyị na-ayọ na n'ive ide na-eme anyị egbe a na-eze awụlụ n'ezie n'anya. Anyị gwala unu na onwere nye ya afọ onwere ya abata tata mmiri na-ezo. N'anya n'enu kolota ka anyị na-ahụ anya ọwụlụ ọnọ nso elu aka. N'enu kolota n'ebe gọvanọ. N'ezie n'ụzọ ndị egbe a na-eze awụlụ ya eshi wee fụ wee je chọta ibe ahụ ya eri. Ịhụgonie na anyị ekele anyị agbụdọba. N'enu onwere onye be anyị ya afọ onwere onye be anyị ya abata taa ọ mmịata na m nke dị n'egbe a na-eze awụlụ ndị ibe n'enu ka ịhụ ibe ide na-eme anyị. The main road solution is working. Deputy Speaker nke nọkwa na your constituency na-ekwe moto odichekwa moto niile nke a bụkwa Amawbia Nise bypass ụzọ aka alụrụ anyị na na-ekwe mmiri na-apa moto moto niile nwezikwa moto na-aga nwunye na-ekwe moto niile odichego moto niile odigo store niile na-ekwe nke welcome to Amawbia welcome to Amawbia na-ekwe ndị mmadụ ka ọ na-apachacha na-ekwe ndị mmadụ ka ọ na-apacha alụ. This isn't just rain, it is a crisis. Over 925 people hit by floods in Anambra this year alone, says the National Emergency Management Agency, with riverine areas like Ogbaru and Anambra West hit hard. Crops gone, homes ruined, and livelihoods washed out in a state that powers Nigeria's commerce. The government knew this was coming. Warnings from late September flagged Anambra for heavy rains into October, driven by a climate crisis making flood fiercer. Yet, here we are, October 8th, picking up the pieces while the River Niger looms larger than ever. But who is to blame? On social media, the people are not quiet. Soludo has failed us, one Ogidi resident posts, pointing to clogged drains and roads that cannot withstand a storm. 6 hours of rain and Anambra is a lake. Hey! Ogene!
Ọ gọọmenti ka a na-enwe si na Anambra steeti ka mmadụ ka a na-enwero n'Ogidi ka akwụkwọ njọ ka a na-agbasa anyị nwebe Ogidi kedu ife anyị meenụ Ogidi dono Ogidi akwapụgokwanụ ebe a bụ Ebenezer bus stop ire Ogidi na-anya be ndị mmadụ na-anya na Major Road moto ara agaze mmiri elisikugoliere ma 911 ka nzubu enye ezubu ekefo 911 kwuru etiti mmiri okwezi ya aga na-enya na 911 n'ebe a ka ọ kwụ n'etiti mmiri maka na okwezi ya aga. Hey! Na-ekwo the heavy rain o na part of the type of flood na-aga n'Ogidi o. Hey! Where is the infrastructure? Another fumes, comparing it to Lagos flood woes. Critics pile on. No governor has fixed this. Soludo's 100-feet road is a sham, one says. While another warns, don't re-elect Solu trouble. He is all promises, no action. These voices echo a painful history flood in 2022, wrecked Onitsha, and now 2025 feels like deja vu. The state's defenders highlight Soludo's work, waste recycling program, erosion control through new map, even praise from the Environment Ministry last week. But when water rise, residents ask, where is the urgency? Why do warnings go unheeded? Now let's zoom out. In exactly 1 month, November 8, 2025, Anambra heads to the poll for its governorship election. 16 candidates, including Governor Charles Soludo of Abga, are battling it out with campaigns blazing since June. This flood isn't just a disaster, it is a political lightning rod. Critics wield it like a club. If Soludo can't stop floods, how can he lead? Rivals from Labour and PDP promises better. Think modern drainage, flood barriers, real-time alerts. Soludo's team fires back. Floods are complex. We are investing long-term, but communities must clear drainage too. Fair, but as one expert notes, climate change demands both systems now. No one's safe if we don't act. So, Ndi Anambra, this flood is your call to action. It is not just water, it is a test of who we trust to lead. As you vote, demand more than promises. Demand drains that work, roads that hold, plants that outsmart the rain. Anambra's spirit is tough, but it needs leaders tougher than the storms. Let's choose wisely and build a state that stands firm, rain or shine. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.